Thank you so much. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here. I started in La Spezia this morning at 5 o'clock, and I am here in Venezia just in time for lunch. I'll start out today by thanking the festival organizers for inviting myself and the other speakers from our network to participate in this event, and particularly the Embassy of the Netherlands in Rome, who made this possible financially, myself and the other speakers, in addition to the documentary film that you saw this morning. Yeah, so I can step back and... Ok, sono qua. Allora, è un piacere essere qui con voi oggi, considerando che mi sono alzato questa mattina alla Spezia e sono partito alle 5 e sono qui a Venezia giusto per l'ora di pranzo. Vorrei ringraziare tutti gli organizzatori del festival per aver invitato me e gli altri partecipanti dall'Olanda e anche all'ambasciata appunto dei Paesi Bassi a Roma, che ci ha sostenuto finanziariamente e che ha portato anche il video che avete visto. So a little bit about myself before we get started. I am, as you can probably tell from my name and my accent, not originally from the Netherlands. I am originally from Vancouver, Canada, on the west coast of Canada, and worked for 10 years as a cycling advocate, a cycling promoter in that part of the world. Came to the Netherlands on holiday in 2016, a working holiday, where I wrote a series of online articles for a website about what the Netherlands could teach American and Canadian cities. Those 5 articles became a book called Building the Cycling City, The Dutch Blueprint for Urban Vitality, which was published in 2018. It's only available in English, unfortunately, but hopefully, if you're interested in this presentation, you can get a copy from wherever you get books. It's published by Island Press. And that book turned me into, the marketing and communication manager for the Dutch Cycling Embassy. So for the past 3 years, I've been working for them on projects all around the world, promoting Dutch knowledge and expertise, working in cities and countries, Australia, New Zealand, North and South America, Asia, and obviously Europe. And that's, I think, good enough there. And Ok, allora vorrei innanzitutto presentarmi. Come sentirete appunto dall'accento e vedrete dal nome, non sono originario dei Paesi Bassi, ma vengo da Vancouver, Canada, e appunto prima facevo tutt'altro. Dopo nel 2016 sono andato nei Paesi Bassi per una vacanza mista lavoro e ho scritto alcuni articoli appunto sull'utilizzo della bicicletta nei Paesi Bassi. Da quegli articoli ne è uscito poi un libro che vedete sullo schermo, purtroppo è solo in inglese, pubblicato nel 2019, e da là sono diventato il manager per il marketing e la comunicazione del Dutch Cycling Embassy e giro per tutto il mondo appunto per promuovere la ciclabilità. Sono stata in Australia, Nuova Zelanda, America del Nord e Sud, Asia e Europa. So the Dutch Cycling Embassy is an organization that was started by the national government in the Netherlands 10 years ago, specifically to act as an intermediary between the 50 years of knowledge and expertise that's existed in the Netherlands and the demand for that knowledge and expertise. So every day we get dozens of inquiries from cities and regions around the world, and we're able to connect them with the relevant experts from the Netherlands to help them work on their specific problems and challenges. Quindi la Dutch Cycling Embassy è un ente appunto governativo proprio creato dal governo nazionale dei Paesi Bassi 10 anni fa per creare appunto una connessione tra domanda e offerta, le competenze di 50 anni appunto di ciclabilità nei Paesi Bassi e le richieste che vengono da tutti i paesi del mondo, e quindi noi li colleghiamo con gli esperti adatti. So we're a network of over 90 different organizations working in the field of cycling in the Netherlands. They're both from the public and private sector. So on the public side, we have municipalities, regional governments, public transport agencies, universities. And then on the private side, there's a lot of private consultants, that is transport planners, engineers, urban planners,
designers, bicycle manufacturers, bicycle parking manufacturers, data collection companies, and based on the inquiry that we get, we're able to put together a relevant team from both the public and private sector to work on that specific project. Quindi, come potete vedere dalla slide, abbiamo una rete di 90 diverse organizzazioni che appunto lavorano nel settore, sia pubbliche che private. Nel pubblico abbiamo comuni, regioni, società di trasporti, università. Nel privato abbiamo urbanisti, pianificatori, ingegneri, produttori di biciclette, società di raccolte dati, e in base alla richiesta che riceviamo riusciamo a creare un team di competenze sia pubbliche che private. And a lot of that cooperation takes the form of two varieties. Generally, we host a lot of study visits in the Netherlands where we bring groups of decision makers, elected officials, engineers that are working in the field of cycling, and we're able to put them on a bicycle in a Dutch city that is generally the same size as where they're coming from, help them cycle around the city, give them a guided tour, help them understand what they saw, how that infrastructure came to be, and how that infrastructure might be translatable or transferable back to their own city by putting them in a classroom setting. And then inversely, we do a lot of workshops. We call them Think Bike workshops, where we bring a team of 2 or 3 Dutch experts internationally to that city. We do a tour of the city and look at the specific challenges, whether it's a single street, an intersection, a bicycle parking facility, a piece of policy that they're working on. And then over the next 2 to 3 days, we're able to work through potential solutions to those problems with the local experts, not just coming up with solutions that are translatable to that context, but starting a knowledge transfer process and hopefully a long-term knowledge exchange over the years after the workshop is done. Quindi il tipo di collaborazione che forniamo prende 2 forme. Una è quella di visite di studio, praticamente vengono i decisori dalle altre città, i funzionari, ingegneri che si occupano del settore appunto della ciclabilità, e li mettiamo su una bici in una città olandese comparabile alla loro, e gli facciamo un tour guidato, facciamo vedere com'era l'infrastruttura prima, come è stato dopo, e poi in classe cominciamo a scambiare, a vedere come possiamo tradurre quello che hanno visto in loco per il loro paese. E il secondo modo è facendo dei workshop, dei laboratori, e questa volta all'estero, con 2 o 3 esperti olandesi che girano la città, vedono quali sono i punti deboli, che sia un incrocio, che sia una strada a senso unico, eccetera, cercano le soluzioni potenziali, e poi inizia l'iter di transfer delle conoscenze e un costante scambio anche di conoscenze che dura dopo il workshop. We've also developed a number of resources that can be used to help shift the conversation in your city. This is a book of best practices that is 55 different projects from across the Netherlands, all sorted by category. And it's available to download for free as a PDF document. Each project highlights specific lessons learned and specifically written for an international audience. The budget of the project, and again, all characterized by the type of project. So there's bicycle highways, bicycle streets, parking facilities, bike train combination projects, and softer things like encouragement, engagement, promotion, and policy. And that's available at dutchcycling.nl/best practices. Abbiamo anche sviluppato diverse risorse appunto che possono essere utilizzate, e per esempio abbiamo fatto un libro con le migliori prassi e con la descrizione di 55 progetti che sono stati messi
in atto nei Paesi Bassi. È un PDF scaricabile gratuitamente, ci sono tutte le lezioni, le lessons learned, le lezioni apprese per appunto un audience proprio internazionale, e si dividono per categoria, per budget, ci sono le autostrade ciclabili, le strade ciclabili, i parcheggi per le bici, la combinazione bici-treno, e poi ci sono anche dei capitoli su come promuovere, incoraggiare, ingaggiare, eccetera. One other resource that we've developed is a series of YouTube videos. They're 5-minute short explainer clips on a variety of topics. Again, bike parking, bikeonomics, which you've just heard about, the importance of the bike-train combination and how that's been facilitated, intersection design and roundabout design, and those are available, I believe, with Italian subtitles, dutchcycling.nl/knowledge-clips. Un'altra risorsa che abbiamo sviluppato sono questi video YouTube da 5 minuti, sempre appunto sugli argomenti che abbiamo descritto prima, anche la bikeonomics che abbiamo sentito dal precedente oratore, e quindi appunto vediamo la combinazione bici-treno, incroci, rotatori, eccetera, eccetera, e anche questi sono scaricabili dal sito che vi ho detto prima, /knowledge-clips. And thirdly, we've also developed an infographic, a pamphlet, a 2-page, summarizing the topic of bikeonomics, specifically focused on the importance of bikeonomics, because we feel it's a very important way of promoting cycling and getting decision makers on board. So you can download that at it's bit.ly/WRI-bikeonomics. And that also has been translated into Italian, and that's available as a PDF for free. Ah sì, i video di prima hanno i sottotitoli in italiano, scusate, non l'avevo detto. Poi abbiamo sviluppato anche un'infografica, una brochure in 2 pagine, che è un modo importante per promuovere appunto la ciclabilità nei confronti dei decisori. Anche questo è tradotto in italiano e lo trovate al link che vedete sulla slide. Okay, so let's get started. It's taking a while. So I always start my presentations lately acknowledging the unique moment that we're in at the moment, and it's not an exaggeration to say that COVID has changed everything when it comes to the way we allocate space in our cities and the way that we look at our mobility networks in our cities. It has created a massive shift in priorities, and it was all in response to this challenge, a lost capacity and a lost attractiveness of public transportation that led to cities creating pop-up or temporary bike lanes that were replacing that lost capacity. Over 1.7 billion euros of cycling measures have been initiated since the start of the coronavirus crisis. That's 2,600 kilometers of temporary bike lanes that have been built in the past 2 years. Quindi iniziamo, ci è voluto un po', e io prendo sempre i primi minuti per parlare proprio del momento particolare in cui ci troviamo. Ovviamente il Covid ha cambiato tutto, anche come vengono allocati gli spazi nelle città e le reti di mobilità. C'è stato un enorme cambiamento appunto in come vengono utilizzati gli spazi in reazione a questa sfida. C'è stata persa attrattività e anche capacità nei trasporti pubblici, quindi sono state create delle piste ciclabili anche temporanee con un finanziamento di 1,7 milioni di euro e la creazione di 2600 chilometri di piste ciclabili temporanee. There was one country at the very bottom of the list of all the countries that implemented temporary bike lanes, and that was the Netherlands. They built virtually nothing during the coronavirus crisis. But you can see from this map of cycle paths in Northern Europe why that is. That infrastructure was built decades ago in response to another crisis, and the Netherlands now has 37,000 kilometers of segregated cycle paths that have been built, so it was able to absorb a lot of that lost capacity from its public transportation simply by encouraging people to cycle further distances, and especially with the electric bike, people were able to cycle 10, 15, or 20 kilometers
instead of taking the bus, tram, or train. Quindi sul fondo dell'elenco, insomma, di tutti i paesi che hanno costruito queste piste ciclabili temporanee c'è proprio i Paesi Bassi, che durante il coronavirus non hanno costruito niente. Ma perché? Perché li avevano già fatti 10 anni prima, con un'altra crisi che avevano subito, appunto. Negli Paesi Bassi c'è una infrastruttura di 37.000 chilometri già presente di piste ciclabili, che è riuscita ad assorbire appunto tutto quello che si è perso nei trasporti pubblici durante il coronavirus, anche con le e-bike che potevano percorrere 10, 15, 20 chilometri. But it wasn't always this way, and I think this is the most important point of my presentation, that the Netherlands wasn't always a cycling nation. It wasn't always destined to be a cycling nation. It actually, for the first 20 or 30 years after the Second World War, started rebuilding its cities around the car, widening streets, demolishing buildings to create car parking, and it was only in response to, as I hinted earlier, a different crisis in the 1970s that set its cities and its society off in a very different direction. Ma non è sempre stato così, appunto perché i Paesi Bassi non erano una nazione con piste ciclabili, non erano neanche destinate ad esserlo, soprattutto dopo la guerra mondiale ci sono stati 20-30 anni proprio dedicati a demolire edifici, ad ampliare le strade, tutto a favore dell'automobile. Poi c'è stata una diversa crisi di cui ha parlato il relatore precedente negli anni 70 e le cose sono cambiate. So it was in response to that rise in car traffic on the streets that Dutch people started protesting in response to that, in defiance of that. And that came to a head in 1972 with the Stop de Kindermoord movement, the Stop Child Murder movement, which was families all across the country that saw their children no longer being able to play on their streets, no longer being able to cycle safely to school in the morning. And they took to the streets in protest to tell their elected officials that they wanted a change. In the year after that, in 1973, there was an oil crisis, a shortage of gasoline, spiking of prices that led to the doubling of bicycle sales and the implementation of a car-free Sunday policy. And it was during this period that people were suddenly able to see their cities without the cars zooming through, and understood what was happening to their cities in the 20 or 30 years beforehand. So not only were they lobbying their politicians for change, but there was a recognition from the politicians that a single-sided mobility system that is a solely car-based transportation system is very fragile to these outside shocks and interferences, such as a gasoline shortage or a price increase. So they set about to build a more resilient transportation system that is not a car-free transportation system, but one that's more balanced between walking, cycling, public transportation, and the private automobile as well. Quindi appunto questa crisi è successa nel 1972, quando appunto è nato il movimento Stop Kindermoord, che fermate l'assassinio dei bambini, perché sempre più macchine invadevano le città e i bambini non erano più liberi di giocare per strada, di andare in bici a scuola e di muoversi, e quindi questo movimento di famiglie si era rivolto ai politici eletti perché portassero il cambiamento. Inoltre, un anno dopo, nel 73, c'è stata la crisi petrolifera con l'aumento dei prezzi della benzina, o anche insomma la carenza di benzina, e con quindi anche l'aumento conseguente delle vendite delle biciclette e della creazione delle domeniche senza auto. Quindi in quel periodo i cittadini hanno cominciato a vedere finalmente le loro città senza macchine e hanno apprezzato il gesto dei politici, ma questi politici si sono resi conto anche che non bastava avere un sistema di mobilità basato su un unico mezzo come la macchina, che era troppo fragile agli interventi esterni, e quindi hanno deciso di intervenire in maniera creando un sistema di trasporti più resiliente, che ovviamente non escludesse la macchina, ma che includesse anche le piste ciclabili, i pedoni e i trasporti pubblici.
So the decision was made to stop building their cities solely around the car, but there was no guidebook at that moment in time. There was no how-to manual. Nobody had done this before. So there were a lot of experiments that were done on the streets of Dutch cities in the 1970s and 1980s as a trial and error process to see what worked and what didn't work. And there was several quite high-profile failures. One in Tilburg in 1977 and one in The Hague in 1978, where individual routes that didn't really connect anything to anywhere were built and then largely rejected by the community and the media and local business owners. And it wasn't until the 1980s that a more successful demonstration project was initiated in the city of Delft. Quindi fu presa questa decisione di smettere di costruire le città solo in base al traffico automobilistico, però all'epoca non c'era un manuale che aiutasse i decisori a fare le cose giuste e quindi i primi esperimenti sono stati anche abbastanza fallimentari negli anni 70 e 80 in città come Tilburg e l'Aia, appunto avevano creato delle strade che poi non si collegavano a niente e che non venivano utilizzate dai cittadini, e invece solo negli anni 80 finalmente il primo progetto di grande successo è stato fatto a Delft. So I will summarize the 5 or 6 most important points that came out of this experimentation process. The first was to think at the network level, and I think in response to those 2 individual routes that largely failed, the decision was made to start thinking more holistically. The city is a grid of origins and destinations, all of which had to be connected simultaneously. It wasn't enough to just build individual routes without thinking about how they overlapped with each other. So in Delft in 1979, a large public consultation was initiated, and 3 separate networks were designed and built of varying grid sizes, intended for various trip types, trip users, and trip lengths. So the red that you see on the screen there is for longer distance journeys. It's for more spaced grid. The blue for mid-distance journeys, and green for the really fine-grained journeys to school or the corner store. And it's through this network level approach that the Dutch really started to see success in terms of the number of people cycling, but also the diversity of people cycling. And this is the 5 principles of network design that we now take to cities around the world that came out of this process: directness, safety, comfort, cohesion, and attractiveness. Quindi vi spiegherò, sintetizzerò i punti chiave, che sono 5 o 6. Appunto, dopo quei 2 fallimenti, i decisori avevano deciso di prendere delle decisioni in maniera più olistica, creare nelle città una rete che unisse origine e destinazione praticamente, in modo che le strade non arrivassero al nulla. E nel 79, quindi a Delft ci fu una consultazione pubblica, deciso di creare 3 reti diverse per dimensioni, per tipo di viaggio, per tipo di utente e anche per lunghezza. Quindi in rosso ci sono quelle di lunga distanza, blu media distanza e verde breve distanza, e finalmente si vide che questo era un grande successo non solo nel numero di ciclisti ma anche nel tipo di ciclisti, che erano diversificato, e quindi hanno creato questi 5 principi, che sono quelli della rettilineità, della sicurezza, della comodità, della coesione e dell'attrattiva. In addition to thinking at the network level, it's also critical that we address the weakest links of those networks, the weakest points, that is the junctions or intersections. For a long time now, the Dutch have perfected the art of intersection design, whether it's a signalized traffic intersection or a roundabout, by providing physical protection all the way through the intersection, forcing right-turning cars to take a more 90-degree angle and eliminating the risk or reducing the risk of a right hook, that is a right-turning car hitting a pedestrian or cyclist. And then at wherever a cycle track crosses a side street, the cycle track is raised and continuous
seamless through the intersection. Instead of dropping down into the car space, that red asphalt continues over the side street, and the cars are actually forced to come up and mount the cycle track, reducing any sense of entitlement and improving the visibility and safety and priority of people on foot and bicycle. Quindi appunto oltre al livello della rete, della mobilità, bisogna anche affrontare l'anello debole di queste reti, che per lo più sono gli incroci, e quindi proprio gli olandesi sono degli artisti nella creazione degli incroci, che siano o con segnaletica stradale o con rotatoria. Per esempio si evita di fare angoli a 90 gradi in modo che non ci sia il rischio che le macchine investano i pedoni o i ciclisti in arrivo, oppure quando una pista ciclabile attraversa una strada si fa il dosso in modo che la macchina abbia proprio un'interruzione della strada e il ciclista o il pedone possa passare con maggiore tranquillità. In addition to providing a cycle network, Dutch engineers also figured out that we have to provide some kind of traffic calming and traffic circulation and address the car and calm it within the urban environment. So all Dutch cities have this hierarchy of streets that pushes through traffic to the perimeter, prevents racing traffic from speeding through the city, slows it down to an appropriate speed, and often makes getting from A to B on a bicycle much quicker than it is on a car or with a car. Quindi oltre alla creazione di queste reti ciclabili, gli ingegneri olandesi hanno anche cercato un modo di mitigare il traffico urbano, e quindi appunto creando una specie di gerarchia di strade in cui si riducono i limiti di velocità in modo che non ci sia il rischio per pedoni e ciclisti, e anche rendendo più rapido arrivare da un punto A al punto B in bici piuttosto che in macchina. And then when it comes to car speeds, we have to acknowledge that just setting a speed limit and putting up a sign is not sufficient, that drivers will travel the speed that feels comfortable for that street, and the police cannot possibly enforce every street at all the times. So there are little tricks that engineers do to slow down drivers and force them to pay attention. That is a change of material, a speed bump or a speed table, a narrowing or a chicane that forces them to take a more serpentine pattern, with the recognition that speeding is actually not an enforcement or an education issue, it's an engineering issue. And if there are too many drivers speeding on a given street, then the street is often redesigned to hopefully reduce those design speeds. Quindi per regolare la velocità del traffico è chiaro che non è sufficiente avere i cartelli, insomma, con i limiti di velocità, e che la polizia non può monitorare tutte le strade. Quindi gli ingegneri olandesi hanno trovato un po' dei trucchetti per rallentare il traffico, per esempio utilizzando delle chicane, quindi le macchine devono fare un po' più a serpentina, mettendo dei dossi, insomma cambiando anche il materiale con cui fanno le strade. E perché appunto la velocità è anche un problema più ingegneristico che altro, e se ci sono troppe macchine che vanno troppo veloci in una certa strada, allora si cambia anche la strada. And I've already mentioned it a couple of times, but the combination of bicycle and train in the Netherlands is quite something. You'll see it as soon as you step out of a train station. In the Netherlands, thousands, sometimes tens of thousands of bicycle parking stations, spaces at the station, which shows how they've managed to capture the synergy between these two modes and combine it as one single seamless mode of transportation. I use it almost every day, cycling to the train station, parking my bike for free in a secure facility, walking straight down to the platform to take the train to my destination, and then with the same tap of the public transport card, renting a bicycle, a blue and yellow Ove Fiets, on the other end of the journey so that I can cycle to my end destination. So it's that bike, train, bike combination that provides the same door-to-door convenience of the private automobile
but just removes the necessity to drive it. And it's used at an immense scale in the Netherlands. Over 650,000 people per day combine the bicycle and train. It's half of all train journeys, and nearly a quarter of all kilometers cycled in Dutch cities are to or from a train station. E quindi l'ho già ripetuto diverse volte, ma vorrei sottolineare questa combinazione bici più treno che è proprio il must nei Paesi Bassi. Quindi quando si esce da una stazione si vedono decine di migliaia di posteggi di bici, e appunto vedete una foto del genere, e sono proprio riusciti a creare questa sinergia tra queste due modalità di trasporto che praticamente si sono unite convergendo in un'unica modalità di trasporto. Io stesso tutti i giorni vado avanti e indietro, arrivo in bici in stazione, poi prendo il treno, poi scendo e con la stessa tessera mi prendo l'altra bici che mi porta a destinazione. In questo modo, appunto, bici, treno, bici, non devo utilizzare la macchina, e questo lo fanno in Olanda 650.000 persone, e quindi un quarto dei chilometri che si fa in bici sono da o verso una stazione. And then with the introduction of the e-bike, suddenly people are able to cycle longer and longer distances. And that's exactly how the e-bike is used in the Netherlands, which is per capita the biggest e-bike market in the world. Is people aren't necessarily using them to cycle faster, but cycle further. So the average e-bike journey is almost double that of a traditional bike journey. And so we're now able to build infrastructure for not just cycle trips within cities, but in between cities. The one you see on your screen here is a 16-kilometer route that connects Nijmegen to Arnhem and makes it possible to cycle from one city center to the other without putting your foot down once. So cyclists have priority at every single junction or intersection, or they have a tunnel or a flyover to get to their destination. So we're now talking about cycling with the electric mobility portion able to replace more and more car journeys of longer and longer distances. E l'e-bike fa la differenza perché consente di fare viaggi molto più lunghi, e tanto che i Paesi Bassi hanno il mercato più grande di e-bike pro capite del mondo, e non è perché la gente vuole andare più veloce, ma perché vuole fare più chilometri, e appunto perché si fanno nella e-bike, si fanno il doppio dei chilometri che si fanno nella bici tradizionale, e questo percorso che vedete qui sono 16 chilometri che collegano due centri città, e senza dover mai scendere dalla bici, o ci sono dei tunnel o ci sono dei cavalcavia, e in questo modo si arriva da una città all'altra. And then lastly, it's not enough just to build the infrastructure. You have to teach people how to use it. And that starts at elementary school in the Netherlands. 200,000 students in group 7 and 8, that is age 10 and 11, have a national traffic safety curriculum. So not just focused on cycling, but how to walk, cycle safely in cities. There's an in-class portion and then a practical exam where all of the students go out in the city and cycle the streets of their city in a real-life environment, and they're handed a diploma if they are deemed successful. It's a rite of passage that says they are now able to move on to secondary school and cycle independently and safely around their city. Quindi oltre alle infrastrutture ovviamente bisogna insegnare come usarle, e quindi lo facciamo sin dalle elementari. Ci sono 200.000 studenti dagli 10-11 anni che proprio nel corso di studi hanno anche la sicurezza stradale, quindi non solo biciclette ma anche pedonale e macchine. Quindi c'è una parte in classe e poi una parte di esame pratico, e alla fine del quale ricevono questo diploma e un rito di passaggio per cui possono passare alle medie e andare in bicicletta a scuola. So the numbers speak for themselves, and I won't go through all of them, but through applying these principles over the last 50 years, the Netherlands has made cycling accessible to almost everybody. That is, it's the only country in the world with more bicycles than people.
23 million bikes for 17 million people, but perhaps more impressively is how much those bicycles are used. It's nearly 18 billion kilometers. Collectively, the nation cycles each year, which is over 1,000 kilometers for every single resident. So as you'll see from the following slides, cycling is done by everybody from the young to the old, to people with physical disabilities, women, the rich, the poor. Cycling has been made a transportation choice for everybody. Quindi non vi leggerò tutti i numeri, ma sono molto importanti. Appunto, l'aver seguito questi principi negli ultimi 50 anni ha reso andare in bici accessibile a tutti nei Paesi Bassi, tanto è che ci sono più bici che persone, 23 milioni di bici per 17 milioni di residenti, 18 miliardi di chilometri percorsi all'anno da tutti sulle piste ciclabili in bici, quindi significa più di 1.000 chilometri all'anno per residente, e come vedrete nella prossima slide, dai piccoli ai grandi, disabili, donne, è adatto per tutti. So in response to that road safety crisis, yeah, the Netherlands is now, per kilometer walked and per kilometer cycled, one of the safest countries, and that wasn't an accident. I mean, it's a very strict, specific policy decision that was made to reduce the number of fatalities and not accept death and serious injury on our street as a inevitability. Quindi appunto dopo la crisi che c'è stata appunto negli anni 70, adesso i Paesi Bassi sono uno dei paesi più sicuri al mondo, sia per i pedoni che per i ciclisti, e non è un caso, ma è stata proprio una decisione del governo di fare in modo di portare avanti questa politica. The Netherlands is also the only country in the European Union that's actually going to reverse its rate of obesity between now and 2030. It's not solely about the cycling rates, but it certainly contributes to an active and healthy lifestyle. People are getting physical activity simply by choosing the bicycle to get from A to B, so they don't have to find time to play sports or go to the gymnasium. È anche l'unico paese al mondo, l'Olanda, che invertirà appunto il tasso di obesità da ora al 2030, l'unico paese nell'Unione Europea, non solo appunto perché per l'utilizzo della bici, ma anche perché la bici consente di condurre uno stile di vita attivo e salutare, perché se uno va da A a B in bici appunto non ha neanche bisogno di andare in palestra o di praticare degli sport. And then perhaps most surprisingly, in addition to being one of the best places in the world to ride a bicycle, it's also one of the best places in the world to drive a car, simply because they've reallocated that space and provided the option, the choice for people to use more space-efficient modes of transportation for shorter journeys within cities. They free up precious road space for people who want to drive and people who need to drive. So for the past 3 consecutive years, Waze has found that the Netherlands is the most satisfying place in the world to be a car driver, specifically referencing its low levels of traffic congestion. E non solo appunto bicicletta friendly, diciamo, ma anche per guidare è un paese molto soddisfacente, proprio per la riallocazione degli spazi, perché se si devono fare brevi viaggi appunto si usano metodi di trasporto diversi, e quindi c'è minore congestione del traffico stradale, e per 3 anni consecutivi appunto è il paese in cui si guida in maniera più soddisfacente. So I'll finish up this afternoon with a little discussion about who will cycle when you get the conditions correctly, because it's not necessarily the people already cycling in your city, but if you get the infrastructure, the networks, and the traffic calming right, then suddenly you'll see all different types of people riding their bicycles. And it starts with the children. As a father of 2 children that moved from Canada to the Netherlands, I saw this firsthand. The cycling infrastructure in a lot of Dutch cities is a means of freedom and independence for a lot of children in the Netherlands. They start cycling all by themselves at the age of 8 or 9, cycling without their mother and father having to supervise them or chaperone them.
and don't necessarily need mom or dad to drive them around the city. And so it's not a surprise that UNICEF regularly ranks Dutch children among the happiest in the world, specifically referencing their levels of physical activity, freedom and independence. Quindi appunto una volta che ci sono le infrastrutture, le reti, le misure di mitigazione del traffico, a chi si rivolge appunto la ciclabilità? Sicuramente ai bambini. Io sono padre di 2 figli che si sono trasferiti dal Canada ai Paesi Bassi e l'ho visto proprio di prima persona quanto appunto loro abbiano apprezzato l'utilizzo della bici, che dà libertà e indipendenza. Iniziano già a 8-9 anni ad andare in bici da soli senza l'accompagnamento dei genitori, e anche se vogliono andare in giro per la città non serve che vengano portati in macchina, ma vanno in bici, e l'UNICEF li classifica tra i più felici del mondo, i bambini olandesi, proprio per via della loro libertà, dell'attività fisica e l'autonomia. It's also interesting that women in the Netherlands actually cycle more frequently than men, and it's largely due to the design of the networks that supports and facilitates female travel patterns, which are, research has shown, quite different from the way men move around the city. And unfortunately, in a lot of cities, the transport network is designed by men for men, that is prioritizing the single purpose, one-way trip from the house to the office. Women are largely still responsible for what is called care trips. That is shorter, multi-purpose trips closer to home, that are to the grocery store, dropping the kids off at school, and then perhaps going to the office. And if we can create more choice in our mobility networks and more fine-grained mobility networks, especially with walking and cycling and public transportation, then we can support and facilitate those care trips and make them more possible for not just women, but unfortunately the statistics are still that they bear the burden of responsibility when it comes to these types of care trips. La cosa interessante è che nei Paesi Bassi ci sono più donne che uomini che vanno in bici, grazie a come sono progettati le reti ciclabili, perché appunto sono favorevoli all'utilizzo delle donne, perché una ricerca ha dimostrato che i pattern ciclabili delle donne sono diversi dagli uomini, perché di solito quasi tutte le reti di trasporto sono pensate per gli uomini che fanno il loro viaggio da casa all'ufficio e viceversa. Invece le donne fanno dei viaggi multipurpose, più brevi, che magari portano i bambini a scuola, poi vanno al supermercato, poi eventualmente vanno in ufficio, e se hanno più scelta magari possono decidere anche di poter utilizzare la bici e lasciare a casa la macchina. Purtroppo appunto per ora sono le donne che fanno più questo tipo di viaggi. And when we talk about cycling or reducing car dependence, people with disabilities are often brought up as a means not to build cycling infrastructure, because the assumption is that everybody with a physical disability is dependent on a car or wants to be dependent on a car. 16% of all journeys by people with disabilities in the Netherlands are made on a bicycle, largely down to the inclusive and intuitive infrastructure that they've built there. So it's not necessarily on a traditional two-wheeled bicycle, but you'll see a lot of tricycles, three-wheeled bicycles, electric assist tricycles, hand cycles that are pedaled by arms. And again, and for people who can't use a tricycle, there are motorized wheelchairs, scootmobiles, as you see in the bottom left corner, that are subsidized by the municipal government for people with physical mobility issues. So it comes down to the details and how wide that infrastructure is, how welcoming it is. But if you do get those details right, then you provide all kinds of people with the access and the means to move about their city independently.
Spesso per contrastare appunto la ciclabilità, la riduzione della dipendenza delle macchine si menzionano le persone con disabilità perché si dice che loro non devono dipendere dalle automobili, ma in realtà non è così perché appunto il 16% delle persone con disabilità nei Paesi Bassi utilizza le piste ciclabili. Perché? Perché appunto non per forza devono usare delle biciclette tradizionali, ma esistono appunto i tricicli, quelli alla pedalata elettrica, quelle assistite, le bici che appunto vengono guidate dalle braccia, oppure appunto come vedete nella slide ci sono anche queste carrozzelle motorizzate che sono anche finanziate dal governo che permettono alle persone appunto di muoversi liberamente nelle piste ciclabili. Quindi basta azzeccare diciamo il dettaglio e la progettazione e si può rendere la pista ciclabile accessibile a tutti. And then lastly, to the topic of aging, because it is the other end of the age spectrum, but the cycling infrastructure has the same impacts. That is, it provides people with in the age bracket of 65 and above a means to move around their city without necessarily having a car. And there is a period of time when none of us will physically be able to drive, which often leads us to being dependent on others for our transportation, or placed in an institution, or trapped in our homes. And if we can build infrastructure that allows people to participate in society, to get out and take care of their daily needs, especially now with the introduction of electric assist, we can go a long way to allowing people to stay and age on the streets and in the cities where they grew up. Quindi il fattore invecchiamento diciamo è dalla parte opposta dello spettro rispetto ai bambini di cui parlavo prima, ma queste infrastrutture ciclabili danno la possibilità anche alle persone over 65 di girare per la propria città senza macchine, perché arriva un momento in cui proprio non si è più in grado di usare la macchina e si rischia di dipendere dagli altri o di essere messi in istituzioni e essere intrappolati nella propria casa. Invece se il governo può costruire delle infrastrutture accessibili a tutti, queste persone avranno la possibilità di uscire di casa, di vivere nella città in cui sono nate e di godersela per più tempo. So the COVID crisis has presented us with an opportunity, but it's also prevented us with a potential trap. That is, with the rise of the car as a piece of personal protective equipment, seen as a safe bubble that we can move around the city in. And especially now with the introduction of electric and autonomous vehicles, we do risk doubling down on the mistakes that we've made in the decades previous. The image on the left there you see is not a joke. It is very real proposal from the Peloton Corporation trying to encourage people to get exercise on their way to work. And if we're not, if we do fall into that trap and continue to build our streets for big glass and metal bubbles, then we do lose out on all of those opportunities when it comes to building safe, active, social and inclusive streets. Quindi la crisi del coronavirus ha portato delle opportunità, come dicevo prima, ma anche ha creato una potenziale trappola, per cui viene vista l'automobile come un potenziale dispositivo di protezione individuale, un DP, diciamo, e adesso anche magari con la diffusione dei veicoli elettrici la gente pensa appunto che sia più sicuro andare in macchina ed è il rischio di tornare agli errori del passato. Per esempio a sinistra l'immagine non è uno scherzo, ma davvero la società Peloton propone appunto di andare in ufficio in macchina facendo esercizio all'interno della macchina. E se noi appunto cadiamo in questa trappola rischiamo e riprendiamo a creare, a costruire delle città a misura di macchina, rischiamo di perdere tutto il potenziale che abbiamo per avere delle città più inclusive e dei cittadini più attivi. So thank you very much for your attention this afternoon. Hopefully we kept that to under 30 minutes. If you do have any questions, I'd be happy to answer them either now or later in the lobby.
If you don't get your question answered, feel free to reach out to the Dutch Cycling Embassy directly. Or if you are interested in some kind of a workshop or a study tour, you want to bring a group to the Netherlands, please do get in touch, and you can also follow us on social media. Thank you very much. Sì, va bene. È tutto qua.